Good morning, everyone. In last lecture, we covered the points that are introduction to internet and internet applications. So, in this lecture, we study about the points email, telnet, FTP, e-commerce, video conferencing, and e-business. Okay, so you are familiar with email, e-commerce, video conferencing, and e-business. Okay, so let's start with email. So email have the full form electronic mail. Email means electronic mail. Okay, so electronic mail it is used for exchanging electronic messages between computer user. Okay, so all of you can use the email ID. Okay, all of you have a email ID and you can use that particular email for sending the messages or receiving the messages. Then you can share the information over the email. Okay, so email is now a there is everybody need for education, government, private jobs, loans, admission process, and so on. In all of the fields now, electronic mails are used. So in every areas, electronic mails are used. When you go for the admission in any of the organization, then they ask for your email ID. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी गेला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ईमेल आयडी मस्ट असतो. त्यामुळे आता जवळजवळ मला असं वाटत नाही की कोणाचा ईमेल आयडी नसेल याच्यामध्ये. Okay, so all of you have the email ID and it is used for sending and receiving the messages. Okay, so now email ID are also used on your mobile phone. Mobile phone वरती सुद्धा तुम्ही email ID use करता. When you buy any of the Android phone, then there is there is a must to create your own email ID and you can use any of the application. आता तुम्ही मोबाईल वरती ऍप इन्स्टॉल करता तर त्याच्यामध्ये एखादं ऍप यूज करायचं असेल तरी त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला ईमेल आयडी विचारला जातो. They ask for your email ID and password and after that you can use that particular application. So in different areas and in different particular purposes, email IDs are used. Okay, so in this book there are some steps which is given for creating the email क्रिएट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे स्टेप्स दिलेले आहेत. सो देर आर डिफरंट डोमेन्स available over the internet for creating the mail and using the mail. So some of the people have the email ID on Yahoo, then some of the people have the IDs on Google, some of the people have the ID on Rediff Mail. Wait a minute. Okay. एक 2 मिनिटं वेट करा.
Okay, so the different domains are available like this: Yahoo, Google, Rediffmail, Microsoft. Okay, suppose you have the email on Google, then the format is like this. Suppose, for example, this is the name of the particular person, then @ then gmail.com. So this is the email ID which is created on Google domain. Okay, suppose any of the person have the email on Yahoo, then the email ID is like this. Email ID is like this. Okay, so these are the particular email ID which is created on the particular domain, Google and Yahoo. Okay, so if you don't have any email ID, then go to the particular domain and create your own email IDs. Okay, so in Google there are the steps for creating the particular email ID. So I'm showing you how to create that particular just go for the Google and sign in. Okay, suppose you don't have any account, then here is the option create account. Okay, so click on the create account, then it will ask for the particular information, then fill up the first name, last name, username, then password, confirm password. Okay, when you are going to click on next button, then it will ask for the another fields that are required for creating the Google. Okay, याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही रिक्वायर्ड ऑप्शन्स असतील तर ते ऑप्शन्स इथे विचारले जातील आणि त्याच्यानंतर तुमचा ईमेल आयडी काय होईल, जनरेट होईल. ओके, तर या स्टेप्स तुम्हाला इथे प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. टू सेट अप अ न्यू अकाउंट, you need to fill up the information just like your first name and last name, then choose your username. Okay, तर तुम्हाला username काय असेल ते टाकायला लागणार आहे. म्हणजे suppose I like this and after that gmail.com, like this email ID is created. So this is the choose your username, then type an email ID in your choose username and select I agree to the Google terms and services, and after that click on next step. Okay, like this you are filling all the options that are required for creating the email ID. Okay, so if you don't have any email ID, then create it. Okay, on Google or Yahoo or Microsoft. ओके, तुम्हाला हवा त्या डोमेन वरती तुम्ही ईमेल आयडी क्रिएट करू शकता. Then another one is parameters of email. Okay, which parameters are required for email? Who is going to do this? So the parameters are required for sending the email, which is sending a CC or VCC, which copy of all emails to a specified address or addresses.
4 पार्टमध्ये डिवाइड होतो. 4 पार्टमध्ये कसं होणार मीडियम मध्ये आहे तुमचा सेंटर काय करतो 2 हाफ पार्टमध्ये आपण डिवाइड करतो. So mention the copy of all emails to a specified address or addresses. Suppose you want to send the message on the particular person, then mention the name of that particular person, that means email ID on CC or BCC. Okay, then sending a report to a specified address or addresses that list all the emails that were sent. Then displaying a preview of the emails before they are sent to make sure they are right. Okay, so all these options are available under email ID. Okay, suppose you have an email ID account, then just open your email ID and check this option, just like CC, BCC, preview option. Okay, so all these options are available under parameters of email. Okay, so तुमचं अकाउंट असेल तर तुम्ही हे ओपन करून बघू शकता. Then because of security I'm not showing you this particular option email. Okay, open मी करून दाखवू शकत नाही तुम्हाला. Okay, then next one is telnet. So telnet is a shorted as or short form of terminal network. Okay, terminal network चा short form आहे हा, and it is a TCP/IP standard for establishing a connection to a remote system. Then telnet allow user to log into a remote machine across the internet by first making a TCP connection and then pass the detail of the application from the user to a remote machine. Okay, so what are the remote machine? That means your computer is in your home and you want to use that particular computer on another location. म्हणजे तुमचा कम्प्युटर घरी आहे. Okay, for example, your computer is in one place and you want to open that computer from another place. Then there is a need to connect your remote machine to your remote computer. ओके, म्हणजे तुमचा जो काही मशीन असेल त्याच्याशी कनेक्शन करून देण्याचं काम हे टेलनेट करत असतं. ओके, सो टेलनेट इज युज्ड फॉर एस्टॅब्लिशिंग अ कनेक्शन टू अ रिमोट सिस्टम. ओके, सो there is a connection between client and server. Okay, so client server application is used here in telnet. Okay, so this is the simple point which is given here in short. The next one is FTP. FTP means file transfer protocol. Okay, all of you can send the particular files over the internet. Okay, so you can send particular PDF file, then you can send any of the video audio file. Okay, so there is a need to send that particular file over the internet, and it is only successful when it uses the file transfer protocol. म्हणजे तुम्ही जे काही ऍप्लिकेशन यूज करत आहात तर त्या ऍप्लिकेशन मध्ये फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल यूज केलेलं असणं गरजेचं. ओके, सो and that's why only use of FTP that files are sent over the network. म्हणजे जर त्याच्यामध्ये फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल यूज असेल तरच एखादी फाईल असेल ती नेटवर्क वरून काय होऊ शकते, सेंड होऊ शकते. ओके, सो इट इज अ स्टँडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल used for the transfer of computer files from a server to a client using the client server model on a computer network. So FTP is used for transferring files between the computers over the network. Okay, this is the particular meaning of FTP. FTP is used to transfer files between computers over a network, and you can use FTP to exchange file between the computer accounts, then transfer file between the computer accounts on a desktop computer, and access online software archives. Okay, so there are different uses of file transfer protocol. Okay, suppose you want to send the file over the internet by using any of the applications. Suppose you can use email ID, then it also need a transfer protocol. Okay, transfer protocol याच्यामध्ये गरजेचा असतो, and in email ID SMTP and POP protocols are used for transferring the files. Okay, so like that this is the simple file transfer प्रोटोकॉल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये ट्रान्सफर प्रोटोकॉलचे सुद्धा टाइप्स आहेत वेगळे वेगळे. याच्यामध्ये तुम्हाला इथे सिंपल दिलेला आहे तो आहे FTP.
तुमचा जो नंबर ऑफ स्टुडंट्सची जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली ती प्लस प्रिव्हियस त्याच्या प्रिव्हियस डेटा नाही त्याच्यात आपण काय केलेलं आहे की 15 आहे Then त्याच्यानंतर there are different port numbers used for FTP. So आता तुम्हाला हे लक्षात येणार नाही की ह्याच्यामध्ये हे पोर्ट नंबर काय असतं किंवा त्याच्यामध्ये त्याचं पर्टिक्युलर मीनिंग काय आहे. So you just remember this 2 to 3 points related to FTP. That is, FTP is used for transferring files between the computers over the network. Okay, so you are easily understand these particular points when you are studying these particular subjects related to the network. Okay, हे तुम्हाला इझिली समजेल जेव्हा तुम्ही नेटवर्किंग शिकत जाल. Okay, then after FTP the next main important point is e-commerce. Okay, so this is the third point, e-commerce. All of you familiar with the e-commerce concept. Okay, so e-commerce means electronic commerce. That means all the business transactions are done over the internet. That is called as e-commerce. Okay, so electronic commerce is used for electronic transaction of selling and buying goods online over computer network. Okay, so that means online selling and buying of the goods. That means products. Goods are also called as a products. Okay, so that products are sell and buy over the internet or through the internet. That means your online shopping. Online shopping is comes under e-commerce. Okay, so it is not limited for only the online selling and buying of the products. Okay, so in different areas e-commerce are used. त्याच्यामध्ये फक्त ऑनलाईन शॉपिंग साठीच ई कॉमर्स यूज केलं जातं असं नाही, तर याच्यामध्ये डिफरंट एरियाज आहेत, तर त्या एरियाज मध्ये ई कॉमर्स काय केलं जातं, यूज केलं जातं. अँड इन today's situation e-commerce is widely used all over the world. म्हणजे पूर्ण जगामध्ये बऱ्याच ठिकाणी ई-कॉमर्स काय केलं जातं, यूज केलं जातं. ओके, सो some of the online shopping sites which uses e-commerce, that are Amazon, Flipkart, Snapdeal. Okay, so all of you familiar with this, that is Amazon, Flipkart, Snapdeal, eBay. Okay, so that particular websites use the concept which is e-commerce. Then there are different types of e-commerce. E-commerce types कोणते कोणते आहेत, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे बिझनेस टू बिझनेस, then business to consumer, consumer to business, and consumer to consumer. Okay, so these are the four types of main types of e-commerce. That means suppose we want to do the electronic transaction between business to business, then it comes under this particular type. That means B2B is an important part of online business. In this type, manufacturer selling to distributors and wholesaler, and price is based on the quality of the product. Okay, so for example, Intel, Lenovo, HP, etc. computer manufacturing companies sell products and raw materials online to consumer every year without involving traditional business or any of अदर मिडलमॅन. ओके, सपोज आता ह्याच्यामध्ये बघा एखादा मॅन्युफॅक्चरर असेल आणि मॅन्युफॅक्चरर काय करत असेल तर त्याच्याकडे असणारे जे काही प्रोडक्ट्स असतील, कंपनीज प्रोडक्ट्स और दी रॉ मटेरियल्स, दॅट रॉ मटेरियल्स अँड प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू दी अनदर बिझनेस. ओके, दुसऱ्या बिझनेसला जर ते प्रोव्हाइड करत असतील तर ते बिझनेस टू बिझनेस कम्युनिकेशन असेल. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ दी company is present there, and that company can produce the some of the parts of the cars. Okay, कारचे पार्ट क्रिएट करत असेल आणि एक दुसरी कंपनी असेल की त्याच्यामध्ये पूर्ण ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर क्रिएट केलं जातं कारचं, तर त्याच्यामध्ये काय होईल, तर जी कंपनी ऍक्च्युअल कार क्रिएट करते तर ती जी कंपनी त्या कारचे पार्ट क्रिएट करते तर त्यांच्याकडून काय करणार आहे, प्रोडक्ट बाय करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये हे बिझनेस टू बिझनेस कम्युनिकेशन झालं. सो दॅट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज डन अंडर दिस टाइप ऑफ e-commerce, that is called as business to business. Then the another one is business to consumer. Okay, so business to consumer means the businesses are directly sell their products to the consumer over the internet. So in this category your online shopping websites are included.
that is Amazon, Flipkart, Snapdeal, eBay. So the particular users can buy the product from the businesses. Okay, businessmen कडून किंवा manufacturers कडून directly consumer काय करू शकतात, product buy करू शकतात. Then another one is consumer to consumer. Okay, so in this type selling product is directly sell to consumer. Okay, that means one consumer can sell their product to another consumer. Okay, so just like the website OLX. In OLX website you can create your account and add your product on that particular website. Suppose any of the another user or a customer want your product, then can that consumer communicate with you directly. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर अपलोड केला तर एखाद्या दुसऱ्या कस्टमरला तो जर प्रोडक्ट आवडला तर तो डिरेक्टली तिथे काय करू शकतो, कम्युनिकेट करू शकतो. ओके, then the next one is consumer to business. So in this type an individual sell products or services to organization. It is familiar to B2C model, but the difference is that in this type consumer is the seller and business organization is buyer. That means the consumer can also sell their product to the businesses. Okay, म्हणजे consumer हा सुद्धा businesses ना product काय करू शकतो, सप्लाय करू शकतो. तर या टाइपचे ज्या काही वेबसाइट्स असतील किंवा जे काही ऍप्लिकेशन्स असतील तर ते या कॅटेगरी मध्ये येतात. दॅट इज कंझ्युमर टू बिझनेस. सो दिस पर्पज इंटरनेट इज ऑल्सो युज्ड विच इज ई-कॉमर्स. देन अप्पर क्वार्टाईल आपण काय करणार आहोत की ह्या ठिकाणी the applications of e-commerce. It means what are the applications of e-commerce? Then first one is retail and wholesale. For the retailing and wholesaling purpose e-commerce is used. Okay, म्हणजे तुमचे जे काही शॉपिंग वेबसाइट्स आहेत किंवा शॉपिंग कार्ट मॉडेल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये हे e-commerce यूज होतं. Then marketing. In marketing purposes e-commerce is also used. So there is not limited for the particular online shopping and all of these. It is also used in government sections. गव्हर्नमेंट सेक्शन मध्ये सुद्धा ई-कॉमर्स यूज केलं जातं. ओके, म्हणजे बघा आता तुम्हाला एखादा फॉर्म गव्हर्नमेंटचं तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्टिफिकेट काढायचं आहे. म्हणजे कोणत्याही एखाद्या फील्डशी रिलेटेड असू दे, तुम्हाला जर एखादं सर्टिफिकेट हवं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागायचं, इथं एखाद्या लोकल तुमचं जे काही ऑफिस असेल तिथं जावं लागायचं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2-3 दिवस वेस्ट करायला लागायचे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ते एखादं पर्टिक्युलर सर्टिफिकेट मिळायचं. But now you can use any of the website that are related to the particular government office. Okay, and you can just open that particular government website and you can apply for that particular certificate. Then certificate is given you within 2 days. Okay, म्हणजे त्या गव्हर्नमेंट वेबसाईटचे जे काही लिमिटेशन असेल तर त्या लिमिटेशन मध्ये तुम्हाला ते सर्टिफिकेट ऑनलाईन काय केलं जातं, प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके, तर या टाइप मध्ये ई-कॉमर्स पण काय होऊ शकतो, यूज होऊ शकतो. Then next one is finance, then manufacturing, auctions, then entertainment, education. In these purposes also the e-commerce are used. Okay, all of you know about entertainment. म्हणजे एंटरटेनमेंट साठी सुद्धा यूज केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये मल्टीप्लेयर गेम्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये सिंगल प्लेयर गेम्स असतील किंवा व्हिडिओ कॅटलॉगिंग असेल तर त्याच्यामध्ये हे यूज होतं. ऑक्शन्स मीन्स सपोज एनी ऑफ द युजर वॉन्ट टू सेल देअर प्रोडक्ट ऑन ऑक्शन. ऑक्शन वरती म्हणजे बिडिंग, तुम्हाला माहिती असेल बिडिंग, बोली लावणे म्हणतात त्याला. सो ऑक्शन वरती जर एखादा प्रोडक्ट सेल करायचा असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा ई-कॉमर्स काय होऊ शकतं, यूज होऊ शकतं. देन मॅन्युफॅक्चरिंग. सो the next one is video conferencing. So video conferencing is a live visual connection between 2 or more people residing in separate location for the purpose of communication. Now we are in video conference. Okay, so we are on different location. आता या मीटिंगला जे काही जॉईन झालेले ते डिफरंट लोकेशन वरून आहेत पण ते एका ठिकाणी कनेक्ट झालेले आहेत. सो दिस इज द रिअल एक्झाम्पल ऑफ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. दॅट मीन्स वी आर live but we are in different location and we are communicate with each other through this particular software over the internet. इंटरनेटचा यूज करून आपण एकमेकांशी काय होतो, इथे कनेक्ट होत आहोत. त्यामुळे याच्यामध्ये लाईव्ह असल्यामुळे काय होतं तर याच्यामध्ये
आपण एकमेकांसोबत काय होऊ शकतो, कनेक्ट होऊ शकतो. So nowadays video conferencing is possible through mobile phones, also with the help of IMO, WhatsApp and other applications. So then there are different types of video conference systems. Then there are different benefits of telepresence video conferencing, just like easy to use, then lifelike images, then intuitive controls, then plug and play peripherals, integrate legacy video systems. So these are the benefits of video conferencing. Okay. And the last one, e-business. That means the business is constructed over the internet. That is called as e-business. Okay, a company in which all the transactions are performed online through the internet is known as e-business. Okay, so all the transactions related to the company or an organization are done over the internet, which is called as e-business. Okay, so there are two types of e-businesses, that is pure play and brick and click. Okay, so in pure play, the business which is having an electronic existence only, that means ज्यांचा फक्त ऑनलाईन बिझनेस आहे तर त्यांना प्युअर प्ले या कॅटेगरी मध्ये येतात. आणि दुसरा आहे तो ब्रिक्स अँड क्लिक्स, विच कंटेन्स द बोथ ऑनलाईन अँड ऑफलाईन ऑफिसेस और दी businesses that are comes under bricks and bigs businesses. Okay, bricks and click. Okay, समजलेले आहेत का पॉइंट हे? That in this lecture we cover email, telnet, FTP, e-commerce, video conferencing and e-business. Okay, तुमचे रोल नंबर तुम्ही मेन्शन करू शकता चॅट बॉक्स मध्ये.